আর আজকের আমরা যাচ্ছি বকখালি চারজন, আর দুটো এনএস আছে একই মডেলের দুটো এনএস। রাইড ব্রিজ থেকেই শুরু করলাম। তো গাইজ আগের দিন ব্লগে দেখেছিলাম আমরা এই রাস্তা দিয়ে ঢুকে গেছিলাম, এই রাস্তা দিয়ে আর সোজা বলেছিলাম বকখালি গেছে, সোজা বকখালি গেছে। আজকে আমরা বকখালি যাচ্ছি, বকখালি 26 কিলোমিটার, ফেজারগঞ্জ 22 কিলোমিটার। ভিডিওটা দেখতে থাকো আর ওখানে গিয়ে কথা বলছি। রাস্তাটা গেছে মৌসুমী আইল্যান্ডের দিকে, উচিতের ঘাট, ওখান থেকে মৌসুমী আইল্যান্ডের খেয়া পাওয়া যায়। এখানে রেস্ট নিয়ে নিলাম, দাদা কিছু কিনলো, রাইড আবার শুরু করলাম। 10 মাইল পেরিয়ে গেছি, আর বেশি বাকি নেই। তো গাইজ পুলিশ ধরেছিল, সেরকম কোনো সমস্যা হয়নি। আর প্রত্যেকটা মানুষ খারাপ হয় না, কিছু কিছু মানুষ থাকে ভালো। আর আমাদের শুধু বলেছে, পেছনে একজন ছিল তার কোনো হেলমেট ছিল না, বলছিল পরের থেকে হেলমেট যেন পরে আসতে, আর কিছু বলেনি, ছেড়ে দিয়েছে। বকখালির মধ্যে আমরা ঢুকে পড়েছি। এটা হলো সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া বাংলোটা। আশেপাশের লোকাল মানুষেরা বলে হোটেলটাতে নাকি ভূত আছে।
আর আমরা অনেকবার রাতেও এসেছি কিন্তু কখনো ভূত দেখিনি, তো তাই বলাও ঠিক না। বকখালিতে আজকে সেরকম মানুষজন নেই, আর খুব ওয়েদার খারাপ, কয়েকদিন ধরে আজকের ওয়েদার খারাপের সংকেত দিচ্ছে, তাই পুরো ফাঁকা, নাহলে এইসব জায়গাগুলোতে লোক ভর্তি থাকে। আর এটা হচ্ছে পিকনিক স্পট। আমরা গাড়িটা এখানে পার্ক করে একটা যে কোনো দোকানে হেলমেট, ব্যাগ, জুতো টুতো রেখে তোমার বিচে যাচ্ছি। আমরা বাড়ি ফিরে এসেছি, বৃষ্টির কারণে আর ওখানে কোনো ভিডিও করতে পারিনি। যতটুকু ভিডিও করেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। স্টে সেফ, স্টে হ্যাপি, বাই।